هەواڵانی هێژە گەلێمەی بروومەت پێشەکی زۆر بە خێراتنی ئێوە دەکەین لە هەر کوێیەکی بریتانیاوە هاتوون هەر وەک دەزانن ئەم پرۆتێستە بۆ پشتیوانیکردن لە 29 مانگرتووی سیاسی لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران واتە لە زیندانەکانی ئورمیەیە کە لە 20 نۆڤەمبەر لەناو مانگرتندان وەک ڕێوڕەسمی چالاکیەکانی پێشوو ئەم چالاکیەش دەست پێ دەکەین بە یەک خولەک مانگرتن و بێدەنگی لەگەڵ سرودی نەتەوەی ئەی ڕەقیب تکایە بێدەنگی بپارێزن. زۆر سپاس. سپاس. هەواڵە هێژار وەک دەزانن کۆماری ئیسلامی ئێران کۆماری سێدارە وەک مێژووی خۆی دەستی کردو بە هەڵمەتی ڕەشبەگیری و بە هەڵمەتی گرتن و کوشتنی گەلی کورد بەتایبەت گەلی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە 20 نۆڤەمبەر 29 زیندانی کورد لە زیندانەکانی ئورمیا دەستیان کردو بە مانگرتن و تا ئێستاش مانگرتنیان بەردەوامە. مانگرتنەکان لەبەر ئەوەیە کە کۆمەڵێک لە زیندانیانی وەک کە قەتڵیان کردو یان وەکو ئەوەی کە دز و جەردەن بۆی کە ئیرادەی زیندانیانی سیاسی کورد تێک بشکێنن ئەوانە تێکەڵ بە ئەوان کردووە و ئەلان دەناو بارودۆخێکی زۆر گراندان. ئەو پشتیوانی ئێمەش سەبارەت بە ئەوەیە و داوا لە هەموو کۆمەلگانەوەی بەتایبەت ئەو وڵاتێکی ئێمە لێی هەین و ئەو بینایەک ئەمە لێی هەین وەک فارین پالیسی وەک فارین ئافیس داوا لە ئەوان دەکەین کە بە زووترین کات گوشار بخەنە سەر دەوڵەتی ئێران تا بتوانن بە زووترین کات مانگرتوانی سیاسی دەستیان لە مانگرتن بەردەن چوون بەڕاستی ئەلاندا ئەوزایەکی تەندروستی باش دانین. ئەمن دەستپێک کورتەیەک بە زمانی ئینگلیسی دەخێنمەوە و پاشان داوت لە ئامادەبووان دەکەین وەک حیزب یا وەک نونەری سیاسی یا وەکو نونەری کولتوری کوردی
بین ئاخافتنی خۆیان پێشکەش بکەن. To the public opinion, since the establishment of Islamic Republic of Iran, this regime committed the worst atrocity and victory against freedom seekers of the Iran. The regime practiced imprisonment, execution, and torture in the order to putting down the voice of opposition, freedom seekers, and political activists. Hassan Rouhani government from the establishment while promising that gives more freedom, more tolerance for human rights and change in the system in Iran. But his promise hasn't come true. Right after coming to power, revealed that all of these promises were propaganda and dissipative advertising to science power. Statistic shows the Rouhani office not even work with nationalities' right or human right, and no reform or change for the Iranian people. Instead, he retreated and violated human rights more than the previous government, and also the rate of execution, torture, and imprisonment got much higher. For sometimes, the pressure of the Iranian regime in civil and political activists got higher, and psychological, mental pressure, abuse, and torture of political prison reached the highest limit. The Iranian security guard started to arrest hundreds of people and civil activists. The mullah regime imposes systematic violence, abuse, assimilation, and discrimination against minorities and nationality. The political prisoner facing such horrible situation, crucial and degrading punishment, and are under heavy attacks. At the same time, the mass execution, arrest, and torture of the political prisoner and injustice or fabricated core after Rouhani come to power are a clear message that Rouhani government continues denying the minorities' right and wide range of human rights violation and forbidding the language and culture of the Iranian nationalities. To confront this political system, for more than 18 days, some of the Kurdish political prisoners in central prison of Urmia start hunger strike. But day by day, their body get weakened and losing control of their body and get health issue. The Kurdish hunger strikers are to meet their demands and protect their basic right in the prison. For this subject, we are requesting from all of you, political parties, freedom seekers, government, political and human rights activists, and journalists to convey prison voice to the international communities. Thank you. We want justice. We want peace. 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 Chapping, chapping. Iran troops out of Kurdistan. Iran troops out of Kurdistan. Iran troops out of Kurdistan. Stop genocide in Kurdistan. Stop genocide in Kurdistan. Stop genocide in Kurdistan. Stop genocide in Kurdistan. Freedom. How? What do you want? Freedom. When do you want it? Now.
گەلی کوردستان هەواڵانی هێژە هەروەک ئاگادارن 29 زیندانی سیاسی کورد بەهۆی تێکەڵکردنیان لەگەل زیندانیانی مادەی هۆشبەر و بکوژ لە ڕێککەوتی 20 نێوەمبەرمانیان لە خواردن گرتووە. دەستپێ وەکو کومیتەی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پژاک لە بریتانیا ئەم خۆڕاگریە سڵاو دەکەین، هاوکات هشداری بە کۆماری سێداری ئیسلامی دەدەین واز لە سیاسەتی گرتن و کوشتن و قڕکردنی کولتوری و جەستەیی بهێنێت. ڕژیمی ئێران دەیەوێت بەگرتن لە سێدارەدان و بەتایبەت بە گوشارەکانیان لە زیندانەکان گیراوانی سیاسی و چالاکانی مەدەنی لە ناسنامەی سیاسی خۆیان دوور بخاتەوە. ئەو سیاسەتەی دەوڵەتی ئێران لە ئیستەدا لە دژی گەلی کورد بەڕێوە دەبات تەنها خزمەت بە قوڵتربوونەوەی کێشەکان دەکات و ئەو هەڵوێستەی ڕژیم وەک بێچارەی لە بەرامبەر دەنگی ئازادی خوازی گەلانە. دەوڵەتی ڕۆحانی بەگرتن و دەست بەسەرکردنەوە بێسنوورەوە بێهۆکارەکان لە کوردستان گوشاری سەرگیراوانی سیاسی لە زیندانی ئورمیه حاشاکردن و لە سێدارەدان ئێران بەرەو میلیتاریزەکردنی فاشیزم دەبات. ئەوەش گەشتوەتە ئاستێک کە چیتر لەلایەن گەلی کوردەوە قبول ناکرێت. ئەو سیاسەتەوە ڕێبازە لە کاتی وەهادا جێی نیگەرانیە و هیچ سوودێکی بۆ کەس نابێ. ڕژیم لەلایەکەوە بانگی یەکگەتی نەتەوەیی و ئەستیاری لە گەلانی ئێران دەکات، بەڵام لەلایەکی دیگەیشەوە بە سەدان کەس بەهۆی داوای مافی ژیانێکی ئازاد و یەکسان دەخاتە زیندان و بە ڕێبازی دوور لە چوارچێوەی مرۆڤایەتی نزیکیان دەبێتەوە. ئەگەر دەوڵەتی ئێران دەیەوێت خۆی لە قەیران و گەماروی ئیستا ڕزگار بکات و کێشەکان قوڵتر نەبنەوە دەبێ بە هەر شێوەیەک بێت دەست لەو سیاسەتە بەردات. سەرەتا جوانانی تێکۆشەر گەلەکەشمان دەبێ لە بەرامبەر ئەو سیاسەتە و بەتایبەت گۆشار سەرگیراوانی سیاسی لە زیندانی ئورمیه بێدەنگ نەبن و لە بەرامبەر ئەو قڕکردنە سیاسیە ناڕەزایەتی خۆیان نیشان بدەن. لەبەر ئەوەی بەرخودانی زیندانی ئورمیه و گیراوانی تر بەرخودانی شەرەف و خاوەنداریکردن لە ناسنامە و ڕامانی ئازادە. گەلانی ئێران و دۆستی کوردانیش دەبێ ئەوە بزانن کە لە کەسایەتی گیراوانی سیاسی کووردا هەموو کۆمەلگا و کولتوری خۆڕاگری گەلانی ئێران بە ئامانج گیراوە. هەردەنگ لە بەرامبەر ئەو گۆشارانە دێتەوە تای ڕێگرتن لە سیاسەتێک کە گەلانی ئێران بەرەو قەیران و فاشیزم دەبات. بژی کورد و کوردستان شەهید نامرێ. کومیتەی پژاک لە بریتانیا ڕێکەوتی 11 دیسەمبر 2014. زۆر سپاس. Stop violence in Iran. Freedom for Kurdistan. Freedom for Kurdistan. Freedom for Kurdistan. ئێستا داوا لە هەوارخان دەکەین وەک نۆنەری ناوەندی کولتوری کورد لە شاری مانچستر بێت داخوانی خۆیان پێشکەش بکەن. هەوارخان فەرموو. Once more time we are gathering here and raising our voice to make you listen to our outcries and to make you aware of the anti-humanity action against our people. Since 20th of November, 29 political Kurdish prisoners in Urmia prison in Iran have started the hunger strikes because they have been mixed with the criminal prisoners like murderers and drug dealers. Now their health of the prisoners are very critical and they are under the torture by Iranian regime. The government implemented all sorts of the terror suppression policy to make the prisoners break their strikes. The hunger strike inside the dictatorship prison shows that our nation never surrender and never kneel down to anyone who wants to take our national identity. They have been imprisoned to preserve our identity, and we are here to reach their voice to the worldwide. Dear Kurdish political prison in Urmia, we are from Manchester Kurdish Culture Center, give you all our support and solidarity, and we ask the international human organization and all the civilian organization to take action and to stop the brutality of the
Urmia prisoners. We are proud of all of you. بيجي برخودانا قالي كرد. بيجي برخودانا قالي كرد. بيجي برخودانا قالي كرد. بيجي برخودانا قالي كرد. Stop killing against Kurds. 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 Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. Stop execution in Iran. Freedom for prisoners. Freedom for prisoners. Freedom for prisoners. Freedom for Kurdistan. Freedom for Kurdish people. Freedom for Kurdish people. Freedom for Kurdish people. Freedom for Kurdish people. كردستان كان هم يسلاف ذكم از خاطر من بإنجليزي بين زمان. First of all, the reason we are here, Iran's regime is hanging Kurdish people, Kurdish politicians, people who live in Iran. They asking their identity and should be recognized. They would like to live in Iran with the Iranian people, but also having their own identity be recognized, also cultural rights, language, everything should be recognized as we speak here in the 21st century. Everyone should be equal. Now, Iran's regime is killing Kurdish innocent people, and also politicians who are in prison. They are hunger strike because some of political prisoners are going to be hanged in Iran. That is not right. It is not justice. The reason we are here for Foreign Office, we would like to demand from British government to condemn the treatment of Kurds in Iran's prisons. The reason we are here again, because Kurdish people would like to live in peace and democracy in Middle East, in Iran, Iraq, Syria and Turkey. But as we speak, specifically in Iran's regime has been hanged Kurdish people in the past, but that's not solution. We are also condemning Iran's regime again. The people or countries who support Iran's regime, we condemn as well. Well, again, by living here in Britain, we asking British government to put pressure on Iran to stop violence against Kurds. Long live Kurdistan! Long live Kurdistan! Long live Kurdistan! سدما کم لبی درین وکی دیزانین وکی کرد ام هرچی جیان دکن ام دژی رژیم ایران عراق سوریه و ترکیه نه جبر که بیست سال بیشتر کمین دا کردی وکی گلیدن ام دخواه به ناسنامه خواه به زمان خواه به کلتور و شند خواه جیان خواه بردوام بکن نام وکی دیزانین داش لباشور کردستان دژی کردا شرکر شنگاله هزاران گلی کرد یزیدی کشتن و دوراجی هم دزانک دیجا روجاوا شهر داعش بردام دکه لی تایبتی صدام کم لی بدره ایران بدرین دیجی رژیم ایرانه و ام رژیم ایران شرمزار دکن ام دوی بیجی کردستان. Release political prisoners in Iran. Release political prisoners in Iran. Kurds fight for justice. Kurds fight for justice. Kurds fight for justice. Kurds fight for justice. We want justice. We want peace. We want justice. We want peace. We want justice. We want peace. You are just saying human rights. You are just saying human rights, okay? Just human rights. Kurds fight for Human rights! Kurds fight for Human rights! Kurds fight for Human rights! Stop killing Kurds! Stop killing Kurds! Stop killing Kurds! Stop
killing Kurds! Stop killing Kurds! هەروەک زانن ئەم خۆپیشاندانە بە بۆنەی گیراوانی سیاسی لە زیندانی ئورمیە 29 زیندانی کورد سیاسی کورد لە زیندانی ئورمیە ئیسان لە بارودۆخێکی زۆر نالەبارە کە بە مدەتی 22 ڕۆژە مانیان لە خواردن گرتووە بە بۆنەوە کە دەوڵەتی ئێران هەروواکە لە ڕابردووە بە شێوازی جۆرواجۆر فشاری خستە سەر زیندانیانی کورد بۆ ئەوە کە ئیرادەیان بشکێنن لە ناو زیندانەکانە ئێمەش هەر بۆ مەبەستۆ لە شاری لندن لە پایتەختی بریتانیا ئەم خۆپیشاندانە بۆ مەبەستۆ لێرە بەڕێوەمان برد. ئێمە لێرە ئەوڕۆکە بەژاریمان کردووە بۆ پشتیوانیکردنمان لە مانگرانی سیاسی لە ئورمێ بەهۆی تێکەڵکردنیان لەگەڵ بکوژان و دەرمان فرۆشەکان دەستیان بە مانگرتن کردووە ئەوە لە 30 مانگەوەیە ئێمە هاتون 29 کەسن ئەوڕۆکە هاتوین لێرە پشتیوانی خۆمان دەردەبڕین و داوای مافی مرۆڤیان بۆ دەکەین هیوادارین بە زووترین کات مافی مرۆڤ بەهانایانەوە بێ لە هەموو ئۆرگەنایزیشنەکانەوە هیتر هیوادارین بە زووترین کات ئاگداری تەندروستیان بن و ئاگداریان بن و داوای ڕەواکانیان جێبەجێ بکەن. بەری هەر تشتی ناوێمە ئاکیف ڕزگار وان ez nûnerê kenekê me Kongreya Netewê Kurdistan li London dimînim sedema em li vê derênî wekî tê zanîn rejîma Îran gelê Kurd siyasetmedarê Kurd dar dike birçîbûnê dane zîndanê de gelê Kurd siyasetmedarê Kurd em dibêjin ku gerek ku Îran wan siyasetmedara azad bike darxistin çareserî nîne gelê Kurd nasnama xwe dixwaze gelê Kurd zimanê xwe dixwaze gelê Kurd dixwaze Îranê wekî gelê Îranî jiyan bike em dixwazin pirsgirêka Kurd li Îran û li rojaveta navîn bi giştî alî aştî û demokrasî çareser be ji bo wî em piştgirî didin bir û yayek duyemîn em dixwazin dewleta Britanya baş Îranê şermezar bike piştgirî bide gelê Kurd û bêje ku pêwîst e ku siyasetmedarê Kurd azad bûn û darxistin dîsa mû sala 2021 de çareserî nîne. Aşitî û demokrasî ji bo me çareserî em dixwazin ku gelê Îran re wekî xango bira jiyan bikin. Spas. To support Kurdish political prisoners in Iran and to ask British government to put pressure on Iranian government to stop the executions in Iran. سەبارەت بەو زیندانە سیاسیانەی کە لە ئێران گیراون کە ئێستا دایانەوێن ورەی زیندانانی ئێمە بەوە بڕوخێنن کە تێکەڵ بە زیندانەکانی تریان بکەین و ئێمە وەکو ڕەوەندانی ماجستەر کە لە ماجستەرەوە هاتوینەوە ئێمە ئەم کارە ئیدانە دەکەین و پاڵپشتی خۆشمان بۆ ئەو زیندانانە ڕادەگەێنین و ئێمە هەموو کاتێکیش ئامادەینە بڕژێنە سەر شەقامەکان تاکو ئیشی ئەوانە چارەسەر دەبێت. سەرەتا دەستخۆشیتان لێکە من لە کاردیفەوە هاتووم لە وێڵش مەبەستمان لەو خۆپیشاندانە ئەوەیە کە ئەوە پرۆتستەکەین کە چەند کوردێکی چالاکوانی ئێمەیان گرتووە لە ئیران وەکو هەموو جارێک دەیانەوێ ئەوانیش لە سێدارە بدەن و ئێمەش ئەو لە سێدارەدانە محکومەکەین و ئێمە هاتوین بە کوردی و بە ئینگلیزی و هاتوینە هەموو برادران بۆی بەریتانیا هۆشیاری بدەین بە بەریتانیا بۆی ئەو جینۆسایدە ڕابێت کە لە سەگەڵی کورد هەیە و بۆ ئەوەش پێویستی بە بەرخۆدان هەیە هەر ئەوەش وای کرد بەو سەرمایە ئەمە هەمومان لێرە کۆبینەوە و لەوانەیە ڕێژەیەکی زۆریش نەبێ بەڵام لەبەر سەرما و ئەوە نەکرا هەموو خەڵک بێ بەڵام هەرچۆنێک بێ هەنگایەکە بۆ ئەوەی کورد ئیران ڕابوەستێنین بەرامبەر دژایەتیکردنی کورد و چالەگوانانی پژاک و هەموو چالەگوانانی تر. I'm here to support to the Kurdish human right and and the people and to stop to killing children, especially in killing women, and that's why I'm here to support that. من لە شاری لیڤەرپولەوە ئەوڕۆ هاتووم بۆ لەندەن
بۆی کە پشگیری خۆم لەو زیندانیانی سیاسی کە لە ورمێ 29 نەفەرن مانگرنیان گرتووە بۆەوەی کە ئەو زیندانانەی مادە هۆشبەر و ئەو قاتڵانەیان دەباڵ کردوونە بۆەوەی کە وریان بشێنن منە ڕۆهاتومە تێرە بۆەوەی کە پشگیریان لێ بکەم و بڵام تا ئاخرین قەترەی خوێندەگەڵیانم. I am here because these people fighting for human rights because I want to be release political prisoners in Iran. I like to be stop killing children, stop killing women in Iran. I like to be stop genocide in Iran, and I like to be out of Iran troops out of Kurdistan.